ఇది డే 2 పటాయాలో. మార్నింగ్ కాదు, యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది. హోటల్లో నెట్ పని చేయలేదు, సో ఎడిటింగ్కి చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎడిటింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడే బయటకు వచ్చా. సో 2 వీలర్ రెంట్కి తీసుకొని లోకల్ ప్లేసెస్ తిరగాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ నేను పటాయాకి వచ్చాను. అప్పుడు నేను కొన్ని ప్లేసెస్ చూసాను, చాలా బాగుంటాయి, పీస్ఫుల్గా ఉంటాయి. సో పటాయా అంటే బీచ్ అలాంటివి కాదు, మనం టెంపుల్స్కి వెళ్దాం కొత్తగా. One day 300 baht. Okay. One day 200 baht. 200. One day. Two day này. 200. Đây 300. 300. 300. 500. 500. No, 200 baht. I already took. 200 baht này. 200 baht. 2 days. 2 days. Today yeah. Tomorrow. Today, tomorrow. Oh. 400 baht. 400 baht. Give this for 400 baht. 400 baht. You know. And then 300 baht and This. 600. And then 300 baht. No, 400. 400 okay. This you make 400 baht. Me. No. Helmet. Have two. Now pay 400 baht. Now pay. Pay. 200 or 400. 400. Okay. Lipatit 1,000 baht. Lipatit. Deposit. 1,000 baht. Yeah. You go. Come back. Okay. I give for you. Okay. రిటర్న్ వస్తే డబ్బులు ఇస్తాడంట. సో 1000 బాత్ డిపాజిట్. Hotel. You down hotel? హోటల్ సోయ్ 5. Oh, choice five. నీట్గా తుడిచేసి మరీ ఇస్తున్నాడు. సో ఈజ్ క్లీనింగ్ ద వెహికల్ అండ్ ఈజ్ గివింగ్.เอากระดาษคันนี้นะคันนี้ ఈయన నీట్గా ఈ కార్లో వచ్చి 2 వీలర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. కార్లో మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి 1,000. 400 baht ni deposit. ఓకే Okay. 400 బాత్ 1000 డిపాజిట్ అంట. మేక్ దిస్ నో 600. Your name? Name. Nan. None. Yeah. 600. This one. This 600. Oh, 800 baht. จริงๆ900นะจริงๆ900นะ900ไอ้ที่ for you 800 baht. 6 no.นะ 6 no. โน่เนี่ยโอเคดิ Okay, give. What you are not helping? That is good color. This color is not good. อุ๊บอุ๊บเนี่ยเอาคันนี้ไหมล่ะเนี่ย Oh no. Old. This red.
హోటల్ నుంచి పక్కనే. నీళ్ళు పోయాలంటావా?ดูแล้ว One. 14 baht na. One. Ah, one cent. One cent. 20 baht అంట. 20 baht. This is 20 baht. Gördün mü? Bak hepsini dikiyorum. Senin için dikiyorum. Mutlu ol, tamam mı? Mutlu olmazsan karışmam bak. Üzülürüm sonra bak. Bunu da diktim. Var mı başka? You're speaking Turkish. He? Turkey. Biz çok iyi dikeriz yani. Dikiciyiz biz. ఏం మాట్లాడతాడో ఒక్క ముక్క అర్థం కావట్లేదు. ఏయ్ ట్రై ఇన్ ద మిడిల్. Oo. Bu çok kötü para bu. İnce bunlar olmaz. Sen dikmeye devam et. అయ్యో నాకు ఆయన పడిపోయింది. నిలబెడితే ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ నాది వెంటనే నిలబడింది. కర్రతో ఈ గంటలు కొట్టాలి. చూద్దాం. నేనేదో మంత్రాలు చెప్పిస్తూ కొడుతున్నాడు పాపం. ఆయన మనం ఇంటరప్ట్ చేయడం ఎందుకు. మనకి ఆ చాంటింగ్ ఏంటో రాదు, బట్ ఏమో చాంటింగ్ ఏది అనుకోపోయినా
ఇది మంచి జరుగుతుందేమో చూద్దాం, దీనివల్ల మేబీ సమ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందేమో. మధ్యలో 1 గంట వదిలేసా. మన ఊర్లో కూడా నీటిలో దీపాలు వేసి వదులుతాం కదా, వీళ్ళు బుద్ధుడి దగ్గర వదిలేరు. ఇది 20 బాత్ అంట, అంటే 50 రూపాయలు ఆల్మోస్ట్ ఒక దీపం. వాళ్ళు ఏం మొక్కుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు, కానీ ఈ టెంపుల్ అయితే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు మార్నింగ్ అయితే, మనం వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం అయిపోయింది. సో ఆ మ్యూజిక్ ఉంటే ఇంకా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. వీళ్ళ హుండీ భలే ఉంది. దిస్ ఇస్ ద హుండీ. ఇది కూడా డబ్బులతో పెడుతున్నారు ఇక్కడ. దీనికి డబ్బులు పెట్టి దీనికి గుచ్చమే. ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు అక్కడ నించొని, ఏం చేయాలా నేను. దీని మధ్యలో డబ్బులు పెట్టి జస్ట్ ఇక్కడ గుచ్చడమే. సో ఇప్పుడు టెంపుల్ అయిపోయింది, బిగ్ బుద్ధ టెంపుల్. ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఫుడ్ తినేసి 1:30 అయిపోతుంది. ఏదైనా ఫుడ్ తినేసి అక్కడ నుంచి శాంక్చురీ ఆఫ్ ట్రూత్ అని ఇంకో టెంపుల్ ఉంది, అది చాలా బాగుంటది. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ వెళ్ళా, ఆ టెంపుల్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ పారాసైలింగ్ అండ్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి. మధ్యలో తీసుకెళ్ళి సింగిల్ బోట్లోని పారాసైలింగ్ చేస్తారు. లాస్ట్ టైం చేశాను నేను, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వైజాగ్లో నేను కెఫే ఇలా పెడితే అందరూ ఏసీ 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 ఉండాలని అన్నారు. ఇంత ఎండలో చూడండి ఇక్కడ జనాలు పీస్ఫుల్గా కూర్చున్నారు. ఇక్కడ జ్యూస్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఏవో 2-3 మిక్స్ చేస్తున్నారు అన్నిటిలో. జింజర్ అయితే కంపల్సరీ. సో ఇది మ్యాంగో స్మూతీ, చూడటానికి చాలా బాగుంది. కొంచెం షుగర్ వేస్తే ఇంకా బాగుంది. ఈ టైంలో మ్యాంగో ఇస్తున్నారంటే గ్రేటే. వీళ్ళు నీళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తే కూడా గ్లాస్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఇచ్చారు నీట్గా. ఇంత ఎండలో ఇది చాలా ఫ్రెషింగ్గా ఉంది, రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది. కొంచెం షుగర్ వేస్తే ఎక్సలెంట్ ఉండేది. వీళ్ళంతా హెల్తీ ఫుడ్ అంటాం, నో షుగరు. ఇంకా వేస్తే జింజర్ ఏవేవో వేసేస్తా అనింది, అవన్నీ వద్దు, ఓన్లీ మ్యాంగో వేయమని. సో ఇది ఓన్లీ మ్యాంగో. చికెన్ స్పగెట్టి ఆర్డర్ చేసా.
చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ప్రాన్ చేసా, ప్రాన్ ఆర్డర్ చేస్తే తర్వాత ప్రాన్ లేదని చెప్పేసి, సో ఆప్షన్ లేక చికెన్ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ బీచ్ రోడ్ ఫుడ్ కూడా ఉన్నాయి కదా, నాకు చాలా ఓన్లీ బార్ ఉంది, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇస్తారంట. చాలాసేపు తిరిగి అందులోని ఆఖరికి ఇక్కడ సెట్ చేసాం అన్నమాట. ఎప్పుడైనా పట్టాలలో ఫుడ్ తినాలి అంటే బీచ్ రోడ్కి మాత్రం వెళ్ళకండి. బీచ్లో కూడా ఏమీ దొరకవు, కోకోనట్స్ తప్ప. ఇదేదో బండి చూడండి, 2 టైర్లు ఉన్నాయి. ఇదేదో అమ్ముతున్నాడు బండి మీద. 7-Elevenకి వచ్చాము. ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ తీసుకుందామని. ఎండ చాలా గట్టిగా ఉంది. తెల్లోళ్ళు ఎంత తిరిగినా నల్లగవరు. మా అమ్మ మాత్రం 1/2 గంట తిరిగితే చాలు ఎండలోని కరగైపోతుంది. సన్సిల్క్ షాంపూ అనుకుంటున్నాను. వీళ్ళు ఎక్కడ ఇంగ్లీష్లో కూడా రాయట్లేదు. డౌన్ వ్యాజిలిన్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ కూడా అదే వేస్తే మన దగ్గర కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్ బోల్డ్ వేలు దొరుకుతారు. ఇది వీకా కెరటిన్ అంటే 10th ఐబార్ ట్రై చేద్దాం నా తర్వాత. ఇది ఇంకా డవ్ కూడా ట్రీట్మెంట్ మాస్క్, కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్ మాస్క్. మన ఇండియాలోనే ఇలాంటివి ఏమో అమ్మరు. ఒక్క టెంపుల్కి 60 అయిపోయింది. అయినా ఈ ప్యాకెట్ 50 బాత్. ఈ ప్యాకెట్ ఒక రోజుకేనా వస్తుందా మనం చేస్తే? అయిపోయింది. లోషన్ రాస్తే కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ బాగానే తిరిగేస్తారు, మొత్తం అందరూ జుత్తులు ఎరబోసుకొని. నాకు తెలిసి వాళ్ళు లోషన్ రాసారో కూడా లేదో తెలియదు, కానీ బాగానే తిరుగుతున్నారు. నేనైతే కర్రీ కాకిలా తయారవుతాయి. మొబైల్ నర్సరీ ఎండలో తిప్పేస్తున్నాడు ఈ ప్లాంట్స్ అన్నిటిలే, కానీ అంతా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఈజీ ప్లాంట్, ఇంత పెద్ద ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ బయట ఎండలో పెరిగేస్తుంది పాపం.